test yourself questions بتاعة الليبيدز زي ما عملنا test yourself questions للكربوهيدرات، فعاملين للليبيدز وهي اصلا متجاوب عليها، بس عشان احنا بنشرح الاجابات مش اكتر، لان هي تقريبا اصعب اسئلة يعني قدامك. تمام، نبدأ. Choose the correct answer. Wax and fats are similar in number of carbon, oxygen, hydrogen atoms that are present in each of them, solubility in carbon tetrachloride, presence of 3 hydroxyl groups in their structure, presence of 1 hydroxyl group that enters in their structure. طيب number of carbon, oxygen and hydrogen atoms هما different. solubility in carbon tetrachloride كلهم soluble in carbon tetrachloride. presence of 3 hydroxyl groups طبعا الواكس مفيهاش، فيها mono hydric acid، يعني فيها 1 hydroxyl group اللي هي آخر واحدة، فالإجابة هتبقى B. number 2 using oil for several times and cooling it changes from the liquid state to solid state, the occurrence of hydrogenation process. Explain this in the light of your study of the chemical structure of lipids. طيب hydrogenation process اللي هي لما يجي يكسر الدبل بوند اللي احنا قلنا عليها في unsaturated fatty acids في الاويل وتبقى single bond ويزود percentage of hydrogen، فكده بيتحول من unsaturated لsaturated fatty acid ويبقى زي مثلا ايه الفاتس يعني. ودي نفس الطريقة اللي بيعملوا بيها الكريم ما بيبقاش كريم كده زي ما هو في الاول، لا بيبقى بيعملوه اويل اللي هو كريم الشعر او اي كريم، وبعدين يعملوا الهيدروجينيشن دي ويعملوه كريم. فهنقول explain this in the light of your study. هنقول hydrogenation process هي breaking the double bond between the carbon atoms and increasing the percentage of hydrogen, making أو converting it into saturated fatty acid اللي هو between brackets fats. تمام، وقول اللي انت فاهمه، ما ترتبطش بإجابة كتاب المعاصر. number 3 food oil is soluble in benzene. How far this statement is correct؟ طبعا this statement is correct. with explanation هنقول because the food oil is insoluble in water اللي هي polar solvent and soluble in non-polar solvents زي البنزين والكربون tetrachloride. Some individuals are characterized by the ability of their bodies to store energy in the form of large-sized molecules, leading to the opacity and sometimes to increasing the estrogen hormone, which is from the steroids. In the light of this, number A, mention the type of stored biological macromolecules. Explain your answers. طيب هي هنا stored biological macromolecules واللي بتعمل increasing للإستروجين هرمونز هتبقى fatty acids، وأحيانا برضو البادي بيعمل storing للكربوهيدرات. تمام، فده برضو بيعمل increase البادي ويت، وopacity اللي في السؤال دي يعني بيبقوا تخان. فالstored macromolecule هنا هتبقى الفاتس. explain your answer هيبقى علشان الفاتس دي simple lipids stored under the skin. ماشي، right aside of storage of these molecules in the human body. احنا قلنا ان هي stored under the skin of the human body. What are the medical advices you can recommend to these individuals to stop eating heavy diets full of fats and carbohydrates and مثلا eating decrease the percentage of fats they eat. ماشي، أو eat healthy food. Choose the correct answer. Phospholipids share with the molecules
of fats in that they contain phospholipids. share الفاتس في ان هما contain phosphate group and choline group، دول موجودين في الفوسفوليبيدز بس. طيب molecule of glycerol and saturated fatty acid، ممكن. C a phosphate group and a molecule of glycerol، لا الفوسفات مش موجود غير في الفوسفوليبيدز بس، يبقى B. نشوف السؤال اللي بعديه. In the lab you have 3 unknown substances 1, 2 and 3 where you are asked to find out some information about them by using some available indicators, which are iodine, Sudan 4 reagent, Bendix reagent, and after finishing the experiment the result appeared as shown in the following table. Study it, then answer. Substance 1 و 2 و 3. Number 3 عملت positive مع الأيودين solution، يبقى أكيد دي starch. Number 1 عملت positive مع السودان 4، يبقى أكيد دي lipids. و number 2 عملت positive مع appendix reagent، يبقى أكيد دي glucose. Choose which of the following represents the substance 1 و 2 و 3 respectively. فاحنا جاوبناها اللي هي fats 1 و 2 و 3، هتبقى fats, glucose and starch the last one اللي هي B. Which of the following is considered the simplest organic molecule? The simplest organic molecule هو glucose only. عشان الجلوكوز ده C6H12O6. الستارش كتير من الجلوكوز، والليبيدز اكتر بكتير من انه يكون C6H12O6. لو جمعتهم على بعض هو عنده 3 فاتي اسيد long chain of hydrocarbons، يعني كتير قوي من الكربون ومن الهيدروجين، ده غير الجليسرول. طيب explain the reason for the appearance of positive result on adding Sudan 4 reagent to the substance. Number 1 because Sudan 4 reagent soluble in fats، ولو قلنا soluble in lipids تمام مفيش مشكلة. soluble in fats which change its color into red. وكده خلاص خلصنا تقريبا test yourself questions for lipids. ان شاء الله تكونوا فهمتوا ومفيش حاجة تقف معاكم.